20 years ago, Taliban extremists dealt a crushing blow to Afghanistan's cultural heritage. For nearly 1,500 years, two towering Buddha statues had kept watch over the Bamiyan Valley. The most prominent features of a monastery complex built into the cliffs, they survived waves of invasions and multiple transitions between Buddhist and Muslim rulers. Well, they're unique. There's nothing like them anywhere in the world. But in March 2001, the Islamist Taliban regime ordered the statue's destruction. It took weeks to demolish the giant figures carved from solid stone. Militants used mines, anti-aircraft guns, and artillery, and they ordered local workers to scale the cliffs to plant dynamite. Mirza Hussain had tried to flee Bamiyan with his family, but he was captured by the Taliban and forced to join the wrecking crew. باز ما رو منج از رسپان با این میکرد از مغارا باز میوردیم دم فرق بود استاد میشدیم باز بازیر برما میکردیم دم برمی کس پول خمری اینا طلب کردن باز در روزی یک مثلا انفجار دو انفجار تا تو روزی بوده که ما 3 انفجار هم داشتیم و این بودی کلان به نام شامامه که مگه بازیر انجینرای تکنیکی آوردن از مثلا پاکستان بود از عرب بود از کجا بود اینا باز آمدن اینجا توسط تکنیک باز تکنیک انجینری یا پیش رفتن. Taliban leaders had announced their intentions to destroy the statues in advance, provoking and ignoring international pleas to hold off. If they keep on doing, if they do whatever they said they will do, that will put them in a very tight corner against the international community. And I'm not speaking about the West only. Taliban leader Mullah Omar at first called for the Buddha's preservation, and then changed course and declared them false idols. Another Taliban leader tried to shift blame to militants from outside Afghanistan. احساسات ازوا این مسئله به میان آمده و اونجا گفته میشد ما در اون زمان در سعودی بودیم در مراسم حج که آمدیم امیرم شنیدیم که یک تعداد طالبای کشمیری. 2 decades later, as peace talks with the Taliban drag on, there's been no resolution on how to restore the heritage that was lost. UNESCO, the UN's cultural agency, declared the whole monastery complex a protected site, meaning that any reconstruction work should meet its exacting standards. A 2017 donors conference focusing on Bamiyan concluded without a plan to rebuild, calling for further study. در قوانین بازسازی میراث‌های فرهنگی ما موارد داریم که اگر شما یک آبیده تاریخی را دوباره به بازسازیش اقدام میکنین صورت سابقه از این را باید شما نگاه بکنین مواد را نگاه بکنین و تمام ویژگی‌های هنری و تمدنی و تاریخی که داره شما باید این را نگهداری بکنین. با توجه به این ما فکر میکنم مهندسی دوباره ساختن این پیکره ها یک امر ناممکن نیست، اما نه آنگونه‌ای که در اول بوده، یعنی ما دوباره اون سلسال و شمامه اولی را به دست نخواهیم داشت ولی می توانیم این خالیگاه را پر بکنیم. Archaeologists and engineers agree that rebuilding the statues would be an enormous expense in a country with many other pressing needs. Some restoration work has been carried out, but it was focused on preserving the remaining parts of the ancient monastery complex and preventing further damage. تحکیمات خود رواق و بقایای بودا، مجسمه بودا تحکیم شدن چون خسارات زیادی را متحمل شده بود با خصوص خود رواق که کتله بزرگی از جدار خود جدا کرده بود تحکیم شد برمکاری شد و دوخت صورت گرفته اونجا و همچنان در قسمت زینه هایی که به قسمت بالایی این مجسمه ها تنظیم شده بود این زینه ها دوباره ترمیم شد. کار دیگه که صورت گرفت مغاره هایی که نقاشی دیواری داشت توسط تیم ژاپنی ها. The cost of rebuilding the statues might be prohibitive,
but Afghans are still determined to honor their cultural legacy. On March 9th, people carried lanterns to the base of the cliffs in a procession marking the 20th anniversary of the Buddha's destruction. The memorial continued with a 3D light projection of Salsal, the larger Buddha. The light display, financed by Chinese donors, has taken place periodically since 2015. It offers a fleeting substitute for the historical treasures that have disappeared from the Bamiyan Valley.